Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Saiful's Academia. This is Saiful Islam. Today, I am going to discuss about using the right form of verbs, and this is the class number 2. So, এখন যে কথাটা বলতে যাচ্ছি তোমাদের সাথে আমি ক্লাসটা দুইভাবেই করাবো দ্যাট মিন্স both for বাংলা version and also English version so that you can understand easily the class. Clear? So first of all আমরা আজকে যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে সমস্ত ing এর ব্যবহার দিয়ে that means today I am going to discuss about the form of ing. So let's start. First of all, whenever you see principal verb before a gap, that means you have to write the present form of verb and also ing form. Okay? Whenever you see principal verb before a gap in a same sentence, that means you have to write here the present form of verb and also ing form. Okay? আমি বাংলায় বলছি, বাংলায় হবে হচ্ছে যদি কোনো সেন্টেন্সে আগে থেকেই পিভি দ্যাট মিন্স প্রিন্সিপাল ভার্ব দেখা যায় তাহলে গ্যাপে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস আইএনজি বসে অ্যাজ লাইক সেন্টেন্সটা এইরকম হতে পারে যেমনটা ধরো এখানে আমি লিখলাম যে আই স হিম, এখানে আমি গ্যাপ দিয়ে দিলাম গ্যাপ অ্যান্ড দেন এখানে আমি লিখে দিলাম হচ্ছে এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে গো তারপর টু স্কুল. So in this sentence you can see saw as a principal verb and that principal verb is in the same sentence. That means whenever you see a principal verb before the gap in the same sentence you have to write here the present form of verb and also ing form. Clear? That means আমরা এখানে কি করব গোটা ঠিকই লিখব, লেখার পরে তার সাথে একটা আইএনজি ফর্ম আমরা বসিয়ে ফেলব. দ্যাট মিন্স এটা হয়ে গেল হচ্ছে গোয়িং. ক্লিয়ার? আমরা আজকে আইএনজি ব্যবহার করছি, আবারও বলছি আমরা আজকে আইএনজির ব্যবহার করছি. এরপরে চলো আমরা চলে যাই রুল নাম্বার 2. Whenever you see with a view to, get used to, look forward to before a gap, that means you have to write the present form of verb and also ing form. Not only with a view to get used to, look forward to, you can also see mind worked without past, cannot help, couldn't help. Okay? Mind worked without past, cannot help, couldn't help. So আমরা একটু দেখে নেই. এবার বাংলা ভার্সনের জন্য আসি. যদি কোনো সেন্টেন্সে গ্যাপের আগে, যদি গ্যাপের আগে with a view to get used to, look forward to, mind worth without past, cannot help, অথবা couldn't help ইত্যাদি দেখা যায়. মানে এই কয়টা দেখা যায়, এক কয়টা দেখা গেলে তখন কি করবে, তখন মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি বসাবে. ঠিক আছে? তখন মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আমরা আইএনজি বসাবো. সো একটু দেখি এখানে কি লেখা আছে. এই অনুযায়ী যদি আমি যাই তাহলে একটু সেন্টেন্সটা কেমন আসে. এখানে আমি লিখলাম
I went there. I went there. Then, as a clue, I'm writing with a view to. The Bangla meaning of with a view to is uddeshe. Okay? Bangla meaning of with a view to is uddeshe. So, I went there with a view to. Then, as a clue, I am writing meet. And last of all, him as ending of the sentence. Okay? Then, whenever you see with a view to, get used to, look forward to, mind worth without past, cannot help, couldn't help. That means you have to write the present form of verb and also ing form. According to the rule, here we can see meet. It will be changed as a meeting. Clear? It will be changed as a meeting. Now, we can see two of the rules. First of all, we see whenever you see principal verb before the gap, that means you have to write the present form of verb and also ing. And the second one is whenever you see with a view to, get used to, look forward to, mind worth to the past, cannot help, couldn't help. That means you have to write the present form of verb and also ing form. Okay, nothing else. But we're going to rule number 3, and which is about present progressive tense. And what is present progressive tense? Present progressive tense is as similar as the present continuous tense. Clear? Now let's heading to rule number 3. So what is rule number 3? Whenever you see now at this moment at past, day by day or day after day, that means you have to write am or is or are according to subject, and then obviously or also you have to write present form of verb and also ing form. Okay? Now আমরা বাংলায় একটু দেখি। যদি সেন্টেন্সের যে কোনো জায়গাতে, সেন্টেন্স এর যে কোনো জায়গায় now at this moment at present day by day or day after day দেখা যায় তাহলে গ্যাপে am অথবা is অথবা are বসবে and then মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে ing বসে। সূত্র কি তাহলে? সূত্র হচ্ছে মানে আমার অ্যান্সার কি হবে এইটা, তাই না? এখানেও সেম এবং এখানেও সেম। ফার্স্টে আমরা কি করেছি? ing দিয়ে করেছি, তারপর আমরা করলাম হচ্ছে বা করতেছি হচ্ছে am is আর প্লাস মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে ing দিয়ে। তো এই জিনিসটা আমরা এখন যদি করতে যাই, যেমনটা ধরো এখানে আমি লিখলাম যে I dash for clue I can write watch TV, and for sentence clue we can write here now. Okay, in this sentence you can see now as a clue of a present progressive tense. Okay, whenever you see a clue like this, that means now at this moment, at present, day by day or day after day, that means you have to write am or is or are according to subject. So here you can see I, it will be am, and then here you can see watch, it will be changed into watching. Okay, watching. So here watch will be the same, and then can add here ing. That means I am watching TV now. Okay,
I'm watching TV now. So here comes the rule number 1, rule number 2, rule number 3. We are heading for rule number 4. So in number 4, we can see whenever you see preposition, any kind of preposition not including to, whenever you see any kind of preposition not including to, that means you have to write here the present form of verb and also ing form. Okay, আমি একটু বাংলায় লিখি। যদি কোনো সেন্টেন্সে, এবার বাংলাদেশ মানে বাংলা ভার্সনের জন্য, যদি কোনো সেন্টেন্সে টু ছাড়া অন্য কোনো প্রিপোজিশন দেখা যায়, অন্য কোনো প্রিপোজিশন দেখা যায়, তাহলে গ্যাপে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস আইএনজি এইটা বসে। It can be seen before a gap. Clear? It can be seen before a gap. তাহলে কিভাবে করব? দেখো, I participated in a competition for is a preposition, that's why আমরা এখানে কি করব, মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি করব, তাই না? a picture, একটা ছবি অঙ্কনের জন্য সেখানে আমি কি করছি, পার্টিসিপেট করেছি। তার মানে এখানে কি দেখা যাচ্ছে, whenever you see any kind of preposition not including to, that means you have to write the present form of verb and also ing form. So here comes draw. After adding the ing, you can see it's a drawing. Okay, এটা হচ্ছে ড্রয়িং হয়ে গেল। তার মানে গ্যাপের আগে আমি টু ছাড়া অন্য যে কোনো প্রিপোজিশন দেখলে গ্যাপে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি বসবে, এটাই স্বাভাবিক। ঠিক আছে, এরপরে আসো 5 নাম্বার সূত্রে, হেডিং টু রুল নাম্বার 5। সো রুল নাম্বার 5 কি আছে? রুল নাম্বার 5-এ যদি কোনো সেন্টেন্স এর শুরুতে প্রিন্সিপাল ভার্ব বসাতে বলা হয়, তাহলে গ্যাপে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি বসে, মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি বসে। Whenever you ask to write a principal verb at the starting of the sentence, that means you have to write the present form of verb and also ing form. That means here comes consider the situation I agreed with him. Here you can see a sentence, at the starting of the sentence you can see a gap, and for a clue it is consider. Sorry, I have mistaken writing of the word. Now you can see it's consider, isn't it? So consider is a kind of verb, but whenever you ask for add a verb
in the starting of the sentence, that means you have to write the present form of verb and also ing form. যদি কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে আমি একদম শুরুতে প্রিন্সিপাল ভার্ব বসাতে বলা হয় তাহলে সেটা আইএনজি ফর্মে যাবে। তার মানে আমরা কি করব, আমরা এখানে কনসিডার লিখলাম, কনসিডার যেভাবে আছে সেভাবেই লিখলাম, তার সাথে একটা আইএনজি যুক্ত করব, হয়ে গেল কনসিডারিং। ক্লিয়ার? কনসিডারিং, এই হচ্ছে কথা। এই ধরনের এগুলো হয়ে সাধারণত কি বলতো পার্টিসিপল হয়ে থাকে। ওকে, চলো এবার আমরা রুল নাম্বার 6তে যাই। রুল নাম্বার 6তে কি আছে সেটা একটু দেখে নিই। তো 6 নম্বর রুলে আমরা যেটা দেখতে পাবো, যদি গ্যাপের আগে ওয়াইল থাকে, whenever you see WHILE, while, that means you have to write a present form of verb and also ing form. তো এখানে আমরা কি করব, যদি গ্যাপের আগে, যদি গ্যাপ এর আগে while দেখা যায়, while দেখা যায়, তাহলে গ্যাপে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস আইএনজি বসে। But if you see while plus subject before a gap, that means it will be past progressive tense. That means you have to write was or were according to subject and then move verb present form and also ing. তাহলে কি করব এখানে, কিন্তু যদি গ্যাপ এর আগে while প্লাস সাবজেক্ট দেখা যায় তাহলে গ্যাপে was অথবা were প্লাস মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস আইএনজি বসে। এই নাও, এখানে আমি লিখি ফার্স্টে while, এখানে ধরো দিলাম হচ্ছে ওয়াক, ক্লু হিসেবে দিলাম হচ্ছে ওয়াক। I saw a snake. দেখতে পাচ্ছ গ্যাপের আগে while আছে এবং তারপরে ওয়াক আছে। দ্যাট মিনস whenever we see while only before a gap, that means you have to write the present form of verb and also ing form. So the answer will be work and then add ing, that means it will be walking. Clear? But if you see while and also a subject, the clue will be the same as I'm writing. I saw a snake. Here you can see while plus subject, but before that you can see also while. But whenever you will see while plus subject before the gap, that means you have to write was or were according to subject and then the present form of verb and also ing form. Okay? তো এখানে আমরা কি করতেছি, while এর পরে সাবজেক্ট দেখতেছি, তাই আমরা এখানে কি করব, আমরা এখানে I এর কারণে was বসাবো। দেন আমরা মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে ওয়াক, তার সাথে ing করে ফেলবো। হয়ে গেল while I was walking I saw a snake। এই হচ্ছে ব্যাপারটা, তাই না? এখন লাস্ট রুল করব। লাস্ট রুলে আমরা কি দেখতে পাই, সাধারণত লাস্ট রুলে আমরা এইটুকু বলে দেই, এটা করাও লাগবে না। যদি তুমি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে ওয়ান ডে ওকে এরকম কিছু দেখো, ওয়ান ডে দিয়ে শুরু হয়েছে, তাহলে তুমি মনে করবে যে এইটা পাস্ট প্রোগ্রেসিভে আছে। যেমন ওয়ান ডে আই ওয়াজ গোয়িং টু দ্য ফরেস্ট, ওকে এরকম। তার মানে যদি কোনো সেন্টেন্স ওয়ান ডে দিয়ে শুরু হয় তাহলে সেটা পাস্ট প্রোগ্রেসিভ বা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে যাবে। ক্লিয়ার? এইটুকু হচ্ছে ব্যাপার। এইটা তো আমি করলামই। আর যদি কোনো ঘটনা বা সাধারণত রাইট ফর্ম অফ ভার্ব করতে গেলে ঘটনাগুলো একটা হয় ডেসক্রিপটিভ আর একটা হয়ে থাকে স্টোরি বেসড। তো আমরা কি করব, যখন আমরা স্টোরি বেসড কোনো প্যাসেজের মধ্যে ওয়ান ডে দিয়ে দেখতে পারবো তখন অবশ্যই তোমাকে
পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা পাস্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্স দিয়ে করতে হবে, তখন তুমি ওইটাকে ওয়াজ অথবা ওয়্যার প্লাস মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি দিয়ে করতে পারো। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল। আর সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এই কামনা শেষ করছি। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম।